Akkam jirtu barattoonni fi hordoftoonni Daanamoo ani Faayisaa Iddoosaati har'a waa'ee further on arithmetic sequence ka jedhu jalatti yaadrimee yookaan immoo exercise 1.15 wal wajjiniin ilaalla. Otoo yaada kana ingaliin dursa yookaan immoo farzarii kan otoo ingaliin dursa maal baranne yeroo darbe keessatti summation of arithmetic sequence maaliin ka jedhu karaa lamaan ilaalleerra. Kana jechuun summationiin keenya Sn is equal to n over 2 into twice of a1 plus n minus 1 times what d dha yookaan immoo karaa kamiin ilaalle kunis n over 2 into a1 plus what n keenyaan hojjechuu ni dandeenya jenneerra. Kana yaada kana gaa amma particularly immoo maal gochuu dandeenya ka jedhu ilaalla. Maal jedha example inni tokko find the sum of S6 the first six terms of arithmetic sequence whose second sequence term is 3 and sixth term is what 27. Kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabna jalqaba irratti second termiin keenya kennameera, a2 keenya kennameera, a2 meeqatu nu kenname it is 3 dha and what akkasumas immoo a16 keenya maaltu kenname 27 tu kennameera jechuudha. Kana hojjechuudhaan dursa amma kanneen hojjechuudhaaf dirqama first termii keenya beekuu qabna akkasumas immoo d keenya yoo barbaachisaa ta'e d keenya determine gochuu dandeenya inni dirqama miti garuu inni guddaan first termii keenya maal goonee barbaanna ka jedhu. Kan nuti beeknu we know that a2 is equal to a2 jechuun maal inni it is a1 plus what d dha a1 plus d. Akkasumas immoo a6 jechuun immoo a16 immoo and a16 keenya immoo maal inni it is a1 plus what 5 d dha jechuudha. Egaa asirraa yeroo compute goonu a1 keenya mee bakka buusnu a1 jechuun asirraa maal qabna it is a2 minus what d taati jechuudha. Amma ishee kana buufnee fayyadamne bakka a1 keenya yoo denote goone a6 maal ta'a jechuudha. A6 is equal to it is a1 means a2 minus what d plus what 5d ta'a jechuudha. Amma gaa kana yoo idaane a2 keenya meeqatu nu kenname 27 a16 keenya 27 anyhow a6 is equal to it is a2 minus d plus 5d jechuun immoo 4d taati jechuudha. Amma d keenya yoo compute goone asirraa d is equal to ishee kana gamatti yoo dabarsine it is and dividing by 4 both side 1 over 4 into what it is a6 minus what minus a1 taati jechuudha. Amma gaa a6 jechuun meeqatu kenname 1 over 4 into a16 keenya 27 minus 3 taati. Isheen kun 24 taati. 24 immoo 4 fi yeroo irru meeqa ta'a jechuudha 6 ta'a jechuudha. Amma diin keenya 6 but what is a1 but a1 jechuun immoo iddoo sanarraa kan nuti arganne a2 minus what d dha jenneera. Kanaaf inni kun a2 jechuun meeqa 3 isu 6 ni ta'a negativa 3 nu kenna jechuudha. Negativa 3 erga kana arganne booddee amma maal barbaaduu dandeenya jechuudha. S6 barbaaduu dandeenya jechuudha. S6 is equal to using this formula n over 2 into a1 plus an keenya fayyadamne estimate gochuu dandeenya jechuudha. So it is 6 over 2 into it is a1 plus what a16 nu taati jechuudha. Kanaaf 6 over 2 jechuun meeqa 3 into a1 keenya meeqa arganne negative 3 dha negative 3 dha plus what plus isheen kun immoo a16 keenya immoo meeqa 27 taati jechuudha 27. Amma ishee kana yoo walitti daatanii negative 3 plus 27 jechuun 24 dha. So 3 into 24 nu taati jechuudha. Amma ishee kana yoo baay'isne meeqa arganne jechuudha 72 arganna jechuudha. So S16 keenya walumaa galatti meeqa arganna jechuudha 72 nu kenniti jechuudha. 72 nu kenna. Inni lammaffaa immoo find the sum of the integers whose integers from 1 to 200 that are divisible by what 20. Amma kana yaadrimee kana sirriitti adda baasuu qabna jechuudha. Kan nu kenname integeroota tokko amma 20ti
amma 200ti. Isaan kunneen keessaa kan 20 firamanii jechuudha. Those which are divisible by 20 kan ta'anii divisible numbers are what? Number between 1 to 200 is the first one is 20 dha. Achi boodee maal qabna? 14 qabna. Akkasumas 60 qabna. Then 80 qabna. 100 qabna. 120 qabna. Akkasumas 140 qabna. Akkasumas 160, 180 and what? Amma meeqatti jenneera? Amma 200 ti jenneera. Amma ga meeqa qabna walii galatti tarmoota meeqa qabna jechuudha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanarraa isaan kunneen tarmoota 10tu jiru jechuudha. Tarmoota 10. Kana keessa first termiin keenya A1 keenya meeqa? 20 dha. Akkasumas immoo diin keenya amma fakkeenyaaf yoo fudhannu diin keenya garaagarummaan isaanii jechuudha. 40 minus 20 jechuun 20 nu kenna. Akkasumas immoo the last term termii meeqa faadha kuni? Kun first term, second, third, fourth, fifth, sixth, eighth, ninth, 10th, 8th, 7th, 8th, 9th and 10th termii yookaan immoo A10 keenya meeqa nu taate jechuudha? 200 nu taate jechuudha. 200. Kanaaf egaa kan nuti barbaannu maal barbaanna jechuudha? This value is S n keenya kan nuti determine goonu it is n over 2 into A1 plus AN keenya jechuudha. Garuu immoo n keenya meeqa? Last termiidhaan wal qixxeedha jenneerra. Kanaaf S10 taate jechuudha. S10 is equal to 10 over 2 into A1 jechuun 20 plus what? 200 nu kenna jechuudha. 20 plus 200. Kana jechuun meeqa nu kenna? This value is equal to 5 times, because if you simplify 10 to 2, it gives 5 times what? 220 arganna jechuudha. Kana yoo baay'istanii S10 keessan meeqa argattu jechuudha? It is 1100 arganna jechuudha. Kun the first 10 terms that are divisible by what? By 20, which are found in between 1 to 200 kan ta'u sensii kanaatiin arganna jechuudha. Egaa akkas jennee booddee inni taanu exercise keenya exercise 1.15 keenya maal jedha? Find S5 is the fifth term jechuudha. The first fifth term summation isaa barbaanna. Whose third term is what? Third term keenya A3 keenya kennameera. A3 keenya meeqatu kenname? 5 kenname. And what? And the fifth term keenya immoo A5 keenya immoo meeqatu kenname? 11 kenname jechuudha. Amma yaaduma example jalqaba irratti fayyadamne A3 jechuun maanni? A3 jechuun it is A1 plus 2D. A1 plus twice of D. And asirra maal qabna jechuudha? A1 keenya yoo estimate goonu maal ta'a? It is A3 minus what? Twice of D. Amma ishee kana akka yaada tokkotti qabanna jechuudha. Inni lammaffaan immoo the fifth termiidha kenname A5 is equal to it is A1 plus what? Plus 4D. Garuu A1 keessa nama maaliin bakka buufattu? Ishee kanaan bakka buufattu jechuudha bakka A1 keessan. Kunis kan inni nu kennu meeqatu nu kenna jechuudha? A5 is equal to A3 minus 2D plus what? Plus 4D nu kennite jechuudha. Kanaaf ishee kana yoo estimate yoo goonu maal arganna jechuudha? This value gives A5 minus A3 is equal to twice of D arganna. Maaliif? Minus 2D plus 4D keenya 2D waan taateef. Ishee kana yoo compute goonu D is equal to 1 over 2 into A5 minus A3 nu kenniti jechuudha. Kana jechuun 1 over 2 into A5 jechuun meeqa? A5 keenya 11 dha. 11 minus 5. 11 minus 5 keenya 6 dha. 6 divided by 2 keenya meeqa arganna? It is 3 taati jechuudha. If D is 3, but maal kan nuti qabnu? But A1 jechuun immoo A1 is equal to A3 minus what? 2D jenneerra. Kunis A3 jechuun meeqa? 5 minus 2 times 3 jechuudha. Kun meeqa arganna?
minus 1 arganna jechuudha. 2 minus 6 keenya minus 1 nu kenniti. Erga sana goone booddee erga kana goone booddee A1 qabna A5 qabna amma S5 keenya barbaaduun ni dandeenya jechuudha. S5 is equal to S5 is equal to 5 over 2 into it is A1 plus A5 nu kenniti jechuudha. Kunis 5 over 2 into A1 jechuun meeqa? A1 in keenya minus 1 dha. Minus 1 plus A5 in keenya immoo meeqa? 10 dha. 11 dha. Kanaaf isheen kuni 5 over 2 into 5 over 2 into meeqa taati? 10 nu taati jechuudha. Ishee kana yoo baay'istan meeqa argattu? Isheen kun simplify yoo taate 5 taati. 5 baay'isuu 5 keessan immoo meeqa? S5 keessan 25 nu kenniti jechuudha. Ishee kana simplify yoo gootan normally 25 arganna jechuudha. 25. Erga akkas goone gara isa taanutti dabarra. Maaltu kenname? The sum of the arithmetic sequence is of S8 is what? It is 120 and A1 is 1. A1 is 1. Then find what? A8 and AN. General termni keenya barbaanna jechuudha. Akkasumas A8. Kan nuti beeknu maal inni? SN in keenya akkuma jalqaba irratti N over 2 into A1 plus what? A1 plus AN dha jenneera. Amma N asirratti nu kennamte kun 8. N asirratti nu kennamte. Kanaaf S8 jechuun maaltu kenname? It is 8 over 2 into A1 plus what? A8 nu taati. A8. Kana jechuun maal arganna? S8 is equal to 8 over 2 jechuun 4 into A1 plus what? Plus A8 arganna jechuudha. Gamlachuu yoo afurii firree S8 divided by 4 is equal to it is A1 plus what? A8 nu taate jechuudha. Amma specifically S8 qabna, A1 qabna, A8 keenya compute gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf A8 jechuun maal ta'a jechuudha? S8 divided by 4 minus what? A1 nu kan. Kunis S8 jechuun meeqa? 120 divided by what? Divided by 4 minus A1 in keenya meeqa? 1 nu taate jechuudha. Amma ishee kana simplify yoo goonu 120 afuritti simplify yoo goonu 30 hir'isuu tokko taate meeqa arganna jechuudha? 29 arganna jechuudha. A8 keessan amma A8 29. Inni taanu immoo termiin inni lammaffaa general formii keenya barbaadaadha. General formii keenya barbaaduun dursa maal keenya compute gochuu qabna? Common difference keenya sana barbaaduun dirqama keenya jechuudha. Common difference immoo maal goonee arganna ka jedhu S8 irraa kaasne yookaan immoo A8 irraa kaasne maal keenya estimate gochuu dandeenya? D keenya compute ni gochuu ni dandeenya jechuudha. But A8 jechuun yookaan immoo yaadrimee general formii keenya irratti A8 is equal to it is what? A1 plus 8 minus 1 means 7 dha. 7 times D ta'a. Kanarraa amma A8 qabna akkasumas A1 qabna D keenya compute gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana yoo hojjennu 7D is equal to ishee kana A8 minus what? A1 taati. So D keenya meeqa arganna jechuudha? 1 over 7 into it is A8 minus A1 taati jechuudha. A1. So D is equal to D keenya kun 1 over 7 into A8 meeqa arganne? 29 hir'isu A1 keenya tokkotu nu kenname jechuudha. Isheen kun 28 taati. 28 immoo torbaaf yeroo hirru meeqa arganna? 4 arganna jechuudha. Amma maal qabna? D keenya qabna, A1 qabna, maal keenya estimate gochuu dandeenya jechuudha? AN keenya estimate gochuu ni dandeenya jechuudha. Then AN is equal to A1 plus what? A1 plus N minus 1 times what? N minus 1 times D keenya goona jechuudha. Kana jechuun A1 jechuun 1 tu kenname 1 plus N minus 1 times what? D keenya meeqa? 4 dha jechuudha. By distributive property fayyadamtanii ishee kana yoo baay'istan
1 plus 4 times n keenya 4n dha. Minus 4 times 1 jechuun immoo 4 dha jechuudha. So n keenya maal taate jechuudha? 4n minus 4 plus 1 keessan maayini minus 3 taate jechuudha. Kanaaf sequencing kun sequence arithmetic sequence dha. Akkuma kanaan dura jennu maaliif linear dha waan taateef yookaan immoo coefficient degree n keenya tokko waan taateef arithmetic sequence kan difference isaa 4 ta'e common difference isaa 4 ta'edha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya kun maaliif maal ta'a jechuudha? 29 fi 4n minus 3 nu ta'a kennama keenyarraa jechuudha. Kan itti aanu find the sum of the integers which are found in between what? In between 1 and 100 that are divisible by what? By 2 or 5. Amma asirratti yaarrimee kana sirriitti adda baasu oori kan jedhu sun lamaafis kan hiramu akkasumas immoo sadiifis kan shaniifis kan hiramu jechuudha. Kana gochuudhaaf yaarrimee maalii fayyadamna? Set theory fayyadamuun nurra jira. Set theory keenya keessatti maal ta'a? A union B ni yaadattu yoo ta'e A union B keenya ni ta'a number of A union B keenya ni ta'a number of A plus what? Number of B minus what? Number of A intersection B ta'a. Kun set theory irraa kan nuti qabnu jechuudha. Set theory irraa kan nuti qabnu. Erga akkas goonee booddee garuu nuti immoo maalitti deebisna? Yaada kana summation rule itti deebina. Maaliif? 5nis 2nis common mataa isaanii ta'anii qabu jechuudha. Kanaaf the sum of what? 2 or jechuun union jechuudha. 2 union 5 jechuun this value is equal to the sum of the number divisible by 2 plus akka set eetan consider godhe the sum of the number that are divisible by what? Divisible by 5 minus sum of what? Divisible by what? Both 5 and 2 and 5. 2 and 5 jechuun common isaanii kan isaan qaban maali? 10 ta'a jechuudha. Kan 10 jedhaman. Kanaaf particularly jarreen kana barbaaduun nurra jira. Total isaa barbaaduun dura particularly barbaaduun ni jira jechuudha. Kanaaf jalqabarra haa kaanu the sum of this to find the sum of numbers between 1 and 200 100 divisible that are divisible by what? Divisible by 2. Isaan kanneen barbaaduu qabna jechuudha. Divisible by 2. Kana gochuudhaaf maal ta'a jechuudha? Termoonni keenya maal inni kan isaan ta'an? Tokko kaasee amma dhibbaatti kan jiran 2 4 6 jedhee amma meeqaatti? Amma dhibbaatti. Maaliif dhibbi maaliif ni hirama? Lamaaf ni hirama jechuudha. Asirraa akka nuti beeknu qabnu maaltu kenname? First termiin keenya A1 keenya 2. Akkasumas immoo common difference keenya D keenya meeqa? 4 isu 2 yookaan immoo 6 isu 4 keenya 2. Garuu last termii keenya malee n keenya hin beeknu. Garuu last termiin keenya maal taati yookaan immoo L-tiin kan bakka buufanne dhibbaa jechuudha. Meeqaffaarra akka oolu hin beeknu. Kana garuu targetiin keenya meenna maalinni what is the number of that last term? The number of n keenya determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana akkaataa kamiitiin hojjanna? N to find n maal goona? We can compute that n is equal to last term minus first term divided by what? Common difference plus 1. Formula kanatti fayyadamne compute goona jechuudha. Kunis yeroo hojjannu last termiin keenya dhibba. Isuu maaliiti? First termiin keenya maalinni? 2 divided by what? Kawwaloon isaanii meeqa? Kawwaloon isaanii diin keenya 2 ida'uu tokkooti. Ishee kana yoo daane 98 taate 98 lamaaf 49 ida'uu tokko jechuun 50 taate jechuudha. Kun maal keenya? N keenya jechuudha. N keenya. So the last term is
the last term. The last term keenya jechuun last term keenya jechuun A meeqaati jechuudha? A n keenya that is A50 taati. A15 keenya kun meeqa ta'a jechuudha? 100 ta'a jechuudha. A15 keenya kun. Amma egaa maal compute gochuu dandeenya? Value keenya compute gochuu hin dandeenya jechuudha. Kan maaliif hiraman? Inni keenya arganneera waan ta'eef. Kan lamaaf hiraman jechuun S50 ta'a jechuudha. S50 is equal to 15 over 2 into A1 plus what? Plus A50 taati jechuudha. Kana yeroo hojjannu 15 over 2 jechuun 25 into first term keenya meeqa? Lama. Last term keenya yookaan immoo A15 keenya 100 jechuudha. Kana yoo baay'isnu 25 baay'isu 102 arganna. 25 baay'isu 102 keessaan compute gochuu ni dandeessu jechuudha. Ishee kana yoo compute gootan yookaan immoo baay'istan meeqa argattu? 2,000 fi this value is 2,550 nu argattu jechuudha. Kun those which are divisible by it, divisible by 2 dha jechuudha. Inni taanu the numbers lammaffaan keenya the numbers divisible by what? By 5 kan ta'an maal inni? Tokko kaasanii amma wannitti kan jira. Kana yeroo hojjannu maal inni amma isaan kuni 5, 10, 15 jedhanii amma meeqaatti? Amma 100tti. Dhibbi maaliin hin haramaafi jechuudha. Asirraa maal qabna? First term keenya A1 keenya 5 akkasumas immoo D keenya meeqa? D keenya amma meeqa qabna? This value is D garaagarummaa isaaniiti 5 akkasumas immoo last term keenya L keenya jechuudha. Last term yookaan immoo L keenya meeqa? 100 taati jechuudha. Amma asirraa N keenya compute gochuu qabna. N is equal to last term minus A1 divided by what? By D plus 1 dha jechuudha. Kana jechuun 100 hir'isuu meeqaati? Hir'isuu 5 irra 5 ida'uu tokko taati. Kana jechuun 95 taate 95 yeroo 5 firru 19 da'uu tokko jechuun meeqa ta'a jechuudha? 20 taati jechuudha. Kun maal keenya? N keenya jechuudha. So amma gaa erga akkas jennee booddeen N keenya 20 ta'eera taanaan maal kompiitaa jechuudha? N keenya meeqa jechuudha? 100 jechuudha. N keenya 100. Kanaaf kan nuti kompiit goonu maal inni? S20 taati. S20 is equal to because our N is 21 arganneef jechuudha. Then N over 2 means 20 over 2 into first term keenya A1 plus A20 taati jechuudha. A20. Kunis 10 over 2 20 over 2 jechuun 10 dha. In the bracket first term is 5 plus 100 nu taati jechuudha. So kana yoo fudhatan 105 times 10 dha. Then S20 keessan meeqa argattu jechuudha? It is 1050 arganna jechuudha. 1050 arganna. Amma kan jalqabaa arganneera. Inni taanu maal compute goona? The numbers divisible by what? Divisible by both 5 2 and 5 kan waloo isaan qaban jechuun kan 10ti jechuudha. Kanaaf faktoroonni kunneen kan lamaan isaaniitii hidhan tokko kaasee amma 100tti kan jiran keessaa maal ta'u jechuudha? 10 20 jedhee amma meeqaatti deema? Amma 100tti deema. Ishee kana tarreessuu ni dandeenya. 20 30 40 50 60 70 akkasumas 80 90 fi 100 jechuudha. Kanarraa maal qabna? A1 keenya 10 dha. A1 keenya 10 dha. Akkasumas immoo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A10 keenya jechuudha. A10 keessan 100 kan itti aanu immoo D keenya immoo maal inni garaagarummaa isaanii yoo fudhatan 10 argattu jechuudha. So S10 keessan it is 10 over 2 into A1 plus what? Plus A10 arganna jechuudha. Kunis 5 into A1 jechuun 10 da'uu meeqaati? 10 da'uu
dhibbaati jechuudha. 10 ida'uu dhibbaa. Kana jechuun 5 baay'isuu dhibbaa fi 10. Dhibbaaf 10 jechuun 500 fi meeqa argattu? 50 arganna jechuudha. Egaa erga kana sadan isaanii arganne gara foormulaa keenyaatti deebina. Kana jechuun the sum which are divisible by 2 or 5 in keessan maal isiniin jedhe? It is the sum which is divisible by 2 plus the sum which is divisible by 5 minus the sum which is divisible by what? Divisible by both. Amma kara jalqabaatti yeroo deebinu inni jalqabamaa inni A50 keenya 2550 dha. This is A50 S50 plus S20 minus S10 taate. So this value is 2550 plus inni taanu 1050 minus 550 arganna jechuudha. Kanaaf egaa kan waloo isaanii yookaan kan waliigalaa isaanii meeqa ta'a jechuudha? 3050 arganna jechuudha. 3050. Tooftaa kana fayyadamtanii maal keessan kompiit gochuu dandeessu? Riizaaltii keessan argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni arfaffaan find the sum of odd numbers which are between what? 1 to 2001. Amma gaa akkuma jalqaba jenneen 2001 jechuun it is a very large number, so it is difficult to compare to know the last term keenya beekuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maal goona? Formulaa dursaa irratti fayyadamna. Kana jechuun termoonni kun maal inni 1 3 5 7 jedhanii amma meeqaatti? Amma 2001tti kan isaan adeeman. Kanarraa first termiin keenya maal inni? A1 keenya 1 dha. Diin keenya maal inni? Diin keenya garaagarummaa jarreen kana yoo fudhattan 2 dha. Akkasumas immoo the last termiin keessan last termii yookaan immoo L keessan meeqa taate? L keessan 2001 dha. 2001. So amma gaa inni keenya determine gochuu qabna. Inni jechuun maal isiniin jedheera? The last term L minus first term divided by what? By last value dha kuni divided by D plus 1. Kana jechuun 2001 minus 1 over what? Because first term in keenya 1 taate over 2 plus 1. Kana jechuun 2000 divided by 2 1000 dha. 1000 plus 1 immoo 1001 taate jechuudha. 1001. This is our n. So AN keenya maal taate jechuudha? AN is equal to A1001 dha. 1001 which is equal to what? 2001 because the last value keenya 2001 dha waan taateef. So S N jechuun S 1001 is equal to 1001 divided by 2 into A1 plus what? A1 plus A1001 in that. So this is 1001 divided by 2 in the bracket A1 jechuun meeqa? 1 dha plus A1001 in keenya immoo 2001 taate jechuudha. 2001. So this value is 1001 divided by 2 into isheen kun immoo 2001 taate. 2002. So ishee kana simplify yoo goone 1001 times 1001 taate. Product keessan yoo barbaadan this value is equal to 100,201 argattu jechuudha. Kun haalattiin barbaaduu dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti egaa yaarrimeewwan an exercise further on arithmetic summation qabadhee jiraadhe kana fakkaataa yoo gaaffii qabaattan gaafachuun dagatina turtii gaarii isiniif haa ta'u.